Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran tare da ni Husaini Shehu Hussein. Majalisar zartarwa ta jihar Kano ta amince da naira biliyan 5 don samar da aikace-aikacen ci gaba a ma'aikatu da hukumomin gwamnati. Kwamishinan yaɗa labarai Ibrahim Abdullahi Wayye ne bayyana hakan ga manema labarai a lokacin da yake sanar da sakamakon zaman majalisar da ya gudana a birnin tarayya Abuja. Abdullahi Mustapha na da ci gaban labarin. Taron, wanda ya samu halartar kusan dukkanin mambobin majalisar, ya kasance ne karkashin jagorancin gwamna Abba Kabir Yusuf. An tattauna tare da amincewa da takardun bukatu daga ma'aikatan ayyuka, kula da ƙasa da ƙasa, tsare-tsaren birane, ilimi, lafiya da kuma muhalli da sauyin yanayi. Daya daga cikin manyan shawarwarin da aka amince da su shine kashe naira biliyan 1.7 domin gina hanyar mota mai kwalta daga Ciromawa zuwa garin Babba a yankin karamar hukumar garin Malam. Haka kuma majalisar ta amince da kashe naira miliyan 677 domin kashi na farko na sake gini, gyara da sabunta asibitin Rogo wanda kwanan nan gobara ya yi wa barna. An ware naira miliyan 520 domin siyar sabuwar na'urar CT scan ga asibitin koyarwa na Muhammadu Abdullahi Wasai. Majalisar ta kuma amince da gina ɗakunan kwanan marayu a gidan yara na Nasarawa kan kuɗi naira miliyan 148.8. Sauran ayyukan sun hada da gina hanyoyi, gyaran makarantu da biyan diya ga kadarorin da wasu daga cikin ayyukan suka shafa. Majalisa ta samu rahoto na kalubale da ake fuskanta a wajen da masu bautar kasa, 'yan bautar kasa da suke zuwa a sansanin su na dindindin da yake a karaye. An karbi korafi na abubuwan da yake faruwa dangane da abubuwa da suke da bukata na ayi, a inda majalisa karkashin jagorancin mai girma gwamna ta yi umarni da abin da suke da bukata a samun musu. A yayin taron kuma majalisar ta jaddada mahimmancin aikin bututun iskar gas na Ajakuta zuwa Kaduna zuwa Kano, tare da mahimmancin fara ci gaban masana'antu na AKK a Tambarawa wanda gwamnatin jihar za ta aiwatar. Haka kuma ta amince da aiwatar da aiki a matakai, inda kashi na farko zai kunshi mahimman kayayyakin more rayuwa da kuma shingen katanga na wurin. Muhammad Ibrahim, labaran NTA. Bristol a matsayinsa na hotel da ya ciri tuta ya kuma fice a jihar Kano wajen samar da kyakkyawan yanayi na cin abinci, tarurruka da sauransu, ya gabatar da bikin cika shekaru 10. Muhammad Ibrahim ya ba da rahoton cewar bikin ya samu halartar 'yan kasuwa da sauran masu ruwa da tsaki. An kafa Bristol shekaru 10 da suka wuce, kuma tun daga wancan lokaci otel ɗin ya zama abin koyi wajen karɓar baki cikin inganci, samar da kayayyakin zamani da kuma hidima ta ƙwararru. Bikin cikar shekara 10 ya bai wa abokan hulɗa da tsofaffin kwastomomi damar waya kan yadda Bristol Palace ya shafe lokaci yana taka muhimmiyar rawa a fannin harkokin otel-otel. Abokan hulɗar sun bayyana jin daɗin su kan yadda hidimar otel ɗin ke tafiya cikin daidaito tsawon shekaru, tun daga masauki mai inganci, shirya manyan taruka har zuwa wuraren nishaɗi da ke ba baki nutsuwa da jin daɗi. Tun a sami Bristol ba mu da wani hotel 5 star wanda kowane bako da kowace duniya ya zo za a iya karbarsa. To alakar mu da Bristol Palace Hotel alaka ce mai karfi wadda suna ɗaya daga cikin manyan masu ruwa da tsaki na wannan harka tamu, saboda kusan koyaushe a kan kari suna biyan gwamnati haƙƙinta wanda mu muke karba. Wuri ne da za ka zo ka zauna ka shakata kuma ka samu natsuwa da kuma tsaro, cikakken tsaro. Shugabannin Bristol Palace sun bayyana cewa ganin abokan hulɗa sun hallara a wannan biki alama ce ta kyakkyawar alaƙa da aka gina bisa amana, inganci da manufofi na bai ɗaya. Haka kuma hotel ɗin ya jaddada gudunmawar da yake bayarwa wajen samar da ayyukan yi da tallafawa al'umma. Da ilimina da sanin aiki fanni-fanni daga ya kamata in fito in yi amfani da wannan, in tsaya da kafata yadda ba ruwana. Sai haka alhamdulillahi na zo na samu taimako daga bankuna, suka taimaka mani, suka bani jari
na samu mutanen kirki na ɗauke su aiki muka tafi da wannan abu har yau gashi mun kawo inda muke cewa alhamdulillah. Yayin da Bishop ke wannan cika shekara 10, hotel ɗin ya ɗauki alkawarin ƙarfafa alaƙa da abokan hulɗa, ƙarin inganta hidima tare da ci gaba da tsare-tsaren da za su tabbatar da hidimar otal ta matakin duniya. Muhammad Ibrahim, labaran NTA. ɗaliban makarantar bunƙasa harkokin kasuwanci na Dangote aji na 2023 sun gabatar da aikin ci gaban al'umma unguwar Rimin Gata don wayar da kan jama'a akan muhimmancin lura da tsaftar 'ya'ya mata don gani da kiwon lafiya. Hawa Mukta ta ba da rahoton cewa ɗaliban sun samu nasarar gyara makewayin waɗansu daga cikin makarantun sakandaren 'yan mata na yankin. An gudanar da aikin gyaran ne bayan da ɗaliban suka lura cewa wuraren suna buƙatar gyara, lamarin da ke janyo matsalolin rashin jin daɗi ga ɗalibai mata musamman a wajen kula da tsaftar jiki. Bayan yanayin da yake babu marufi babu ƙofofi, so akwai ƙalubale ga 'ya'ya mata musamman lokacin da suke so su biya buƙatan su, wasu sai dai su tafi gida, wasu kuma sun tashi kenan. To shine abin da ya ba mu ƙarin gwiwa mu dan taimaka wa makarantar da aikin ya mayar da hankali ne wajen samar da muhalli mai tsafta, aminci da kuma mutunci ga 'yan mata a makarantun domin tallafa musu wajen samun lafiya, jin daɗi da kuma ci gaba da zuwa makaranta ba tare da tangarɗa ba. Kafin su zo ɗaliban sai sun fito sun je maƙota suna cewa za su yi boli ko kuma za su biya buƙata, kuma wannan bayan Allah da suka zo sun yara mana bayi. Mun ga wannan abu mun gode sosai, muna fata Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ubangiji ya sa a mizani. Wannan shiri ya samu ƙarfafawa da jagoranci daga malamin su Dr. Azu Hassan Ma'azu, wanda ya karfafa ɗaliban su yi amfani da ilimin da suka samu a makaranta a wajen kawo tasiri mai amfani ga al'umma. Lallai sun kokari saboda wuri ne da akwai bidiyo da muka dauka na before da kuma kan gyaran da kuma bayan an gyaran, za ga wurin babu kwano babu komi a lalace, ɗalibai mata ba su amfana da shi sai sun koma gida. Mun ƙungiyar iyayen yara domin a samu a gyara, amma abin ya ci tana. Muna rana tsaka wallahi bayan Allah nan suka zo da wannan abin alkhairi, ba za mu iya musulta farin cikin da muka yi bara na gaskiya. Domin toilet din nan wallahi mun sha zama akan ya mu gyara shi, domin wannan mu aka taimaka da 'ya'yanmu da jikokin aka taimaka. Al'ummar yankin da shugabannin makarantun sun yaba wa ɗaliban MBA na Dangote Business School na ajin shekara ta 2023 bisa wannan kyakkyawan aiki, inda suka bayyana shirin a matsayin gagarumar gudunmawa ga ilimi, lafiyar jama'a da kuma walwalar 'ya mace. Hawa Muktar Abdullahi a labaran NTA. Cikin shauki da karsashi, makarantu a jihar Kano sun dawo daga hutu don ɗorawa a sabon zangon karatu. Masarud Aliyu ya ba da labarin yadda ɗalibai suka yi cikar kwari a makarantunsu don ɗaukar darasi. Bayan komawa makarantu, an ga ɗalibai sun dawo cikin nishadi da farin ciki, suna murna da sake ganin juna bayan dogon hutun da aka yi. Yawan ɗaliban da suka hallara ya nuna cewa an fara zangon karatun cikin ƙwarin gwiwa, yayin da ake ci gaba da wasu ayyukan gine-gine da gyare-gyare domin samar da yanayi mai sauki ga karatu. Ina so in yi face din education ɗina, kuma gaskiya na ji daɗi da muka dawo makaranta. Na ga abubuwa da yawa sun canja, an gyara mana ajujuwa makarantu, bench na an mana sababbi, gaskiya na ji daɗi. Alhamdulillah, Allah mun gode maka da muka dawo hutu. Na shirya abubuwa da yawa, alhamdulillah. Wancan tam din mun yi kokari, Allah mun gode maka. Insha Allah wannan karon ma za mu dage sosai. Malaman sun fara koyarwa, yayin da iyaye suka tabbatar da cewa 'ya'yansu sun tanadi kayan karatu tare da basu goyon baya domin komawa makarantar cikin sauki. Amma mu zo makaranta a dawo, muna kiran malamai da arba musu kayayyakin aiki da su dawo da shi, wanda malami kowanne zai dawo prepared. To kaga zamu iya cewa we are prepared insha Allah. This is no innovation, but duk da haka mun zamanto a shirye muke
don mu ci gaba da abin da ya dace a wannan tamu. Ni dai a gidana ina ga na shirya yara na zuwa ko ba wannan makaranta tunda a matsayina na tsohon ni ma malamin makaranta kuma tsohon headmaster. Saboda ka duk wani tare shirye-shirye da ake yi damun na san shi. Ana sa ran ɗalibai za su dage wajen karatu tare da bin dokoki domin samun nasara a fannin ilimi. Mas'ud Aliyu, labaran NTA. To jama'a a dakace mu. Suno zinc nake amfani da shi. Kuma har yanzu bani da wata matsala. Amma na gode. Suno yana da kwari da juriya, baya tsatsa, gashi kala-kala, zane daban-daban. Ana iya samun sa ko ina a faɗin ƙasar nan. Don kamfani ko ma'aikata, gida da Suno zinc galvanized roofing sheet za su samu titiri a Bimbola Street, Solo Industrial Area, Solo Lagos. Su suke samar da su. Ku bar ginin ku ya tsaya tare da Suno. A kula da Suno zinc na gobe, haɗi da mai tambari irin na Suno wanda ba su yi rajista ba da son. To yanzu shirin zai dora. Magidanta a jihar Kano sun yi kira ga jama'a da su kasance masu taimakekeniya da juna da kuma sauke haƙƙin makotaka. Sun yi wannan kiran ne a yayin tattaunawa da wakilin Murtala Abdullahi Hamza biyo bayan kisan gilla da aka yi wata mata aure da 'ya'yanta guda 6 a unguwar Ɗorayi Ciranci ga rahoton nasa. Kai a wani hadisi ma na Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Jibril alaihi salam bai gushe ba yana min wasiya akan makwabci har sai da na tsammaci cewa makoci zai iya gadon makoci duk da cewa babu wata sila ta dangantaka ta jini a tsakanin su, amma yanda Jibril alaihi salam ya rika wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam gargadi akan makwabtaka sai ya dauka cewa za a ce akwai gado wanda zai wanzu tsakanin makwabci da makwabci saboda girman makwabtaka. So yana da kyau mu kula da wannan wasiya ta Jibril alaihi salam wadda yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Makwabtaka tana da girma a musulunci kwarai da gaske. Kamata ya a ce makoci sai zai fara kawo wa makoci dauki a yayin da makwabci ya shiga cikin wani hali na tashin hankali ko na musiba. Haka yayin da ya shiga cikin hali na farin ciki kafin dangi ko 'yan uwa su san halin da mutum yake ciki, kamata ya ce makwabcinsa shi ya fara sanin halin da yake ciki. Maganar haƙƙin makwataka gaskiya yana karanci, ba za mu ce babu amma yana karanci, sai dai sa ido 'yan gulmace-gulmace. Shi makwacin wanda yana neman ya ga faɗuwa makwacinsa. Idan wani abu aka yi na rashin tarbiyya, misali kamar yaro ya ɗauka hanyar lalacewa, maimakon ya bada gudunmawa a kula da yaran sai dai ya zo na gindin inuwa ko a kofar bakin titi ya riga zancen 'ya'yan wane ai kaza da kaza da kaza suke. Al'umma suna da sakaci akan cewar makoci da makocinsa zaka ga babu kyakkyawan mu'amala, saboda na ɗaya makoci baya iya dan uwansa dan makocinsa fada, da zarar ya yi mishi fada shi ko baban yaron maimakon ya fahimta cewa gyara ake so a kawo ɗansa, amma ba zai fahimta ba sai ga kamar an tsani ɗansa. Sai kuma duniyar masana harkokin wasanni. 'Yar Najeriya Eniola Bolaji ta kare kambunta a gasar badminton ta masu bukata ta musamman da ƙasa da ƙasa a Masar. Senegal ta doke Morocco da ci 1-0 a wasan ƙarshe na cin kofin ƙasashen Afirka. Coco Gauff ta fara neman kambun gasar Australian Open na farko. Shahararren dan wasan Liverpool Steven Gerrard ya bayyana kunnen doki 1-1 da kungiyar Reds ta yi da Burnley a gasar Premier a matsayin abin da ba za a amince da shi ba. Sai hasashen masana na gobe idan Allah ya kai mu.
sai kuma sako ko kuma shawarar masana. Amfani da kayan marmari yadda ya dace na rage haɗarin kamuwa da cutar sukari da kuma hawan jini. To da wannan muka kawo ƙarshen labaran jama'a, bisalam. Hello and welcome to Nta Kano News. I am Muhammad Ibrahim Salim. Kano State Executive Council has approved 8.5 billion naira for various developmental projects and services across ministries, departments and agencies. Commissioner of Information Ibrahim Abdullahi Raya disclosed this while briefing Government House correspondents on the outcome of its meeting held at the Governor's Lodge, Abuja. Abdullahi Mustafa reports. With most members in attendance, the meeting was presided over by Governor Abba Kabir Yusuf. Memoranda considered and approved were from the Ministry of Works, Land and Physical Planning, Education, Health, as well as Environment and Climate Change. Key among them is 1.7 billion naira for the construction of two cold surface dress road from Chiromawa to Garumbaba in Garumalam local government area. The council also approved 677 million naira for the phase 1 of reconstruction, rehabilitation and renovation works at the Rogo General Hospital, which was recently engulfed by fire. 520 million naira is for the procurement of a brand new CT scan machine for the Muhammadu Abdullahi Wasai Teaching Hospital. The construction of an orphanage hostel at the Nasarawa Children's Home was also approved by the council at the cost of 148.8 million naira. Other projects include road constructions, schools renovation, and compensation for affected properties to create rights of way to some of the roads projects. General renovation of GSS Tasarwarki at Kumbozo local government area. The total sum of 113,830,427 naira 84 kobo has also been approved. Also, during the meeting, Council acknowledged the importance of proposed AKK gas pipeline project, including the importance for the commencement of phased development of the AKK industrial layout, Tamburawa, and approved the implementation of projects in phases, with phase 1 to comprise basic infrastructure and perimeter fencing. In an industry defined by quality, consistency and trust, a decade of sustained excellence is being celebrated. Bristol Palace has marked 10 years of hospitality, service delivery and customer satisfaction. Our correspondent reports that the event was attended by business partners, stakeholders and guests who have benefited from the establishment's signature, comfort and professionalism over the year. Report. Established 10 years ago, Bristol Palace has built a strong reputation for quality hospitality, modern facilities and professional service. The 10-year anniversary provided an opportunity for business partners and long-standing clients to reflect on their experiences and the impact of the establishment on the hospitality landscape. They also expressed satisfaction with the consistency of service enjoyed over the years, ranging from accommodation to event hosting and leisure facilities. Bristol Palace has been one of our stakeholders and a very, very responsible organization that meets its obligation. It pays their dues to the government as at when due. It's a very good place to live in. This is a peak of hospitality. We normally hold our meetings here
because it is the best hotel in Kano. So we understand they are boosting our economy as well as encouraging our entrepreneurs. Management of Bristol Palace described the presence of partners at the celebration as a testament to strong relationship built on trust, quality and shared values. The hotel also highlighted its contribution to employment generation and support for local businesses. From the time we started to date, we thank the federal government and we thank the Kano people for really remaining peaceful, united, and giving what every enterprise looks for: market, resources, and most importantly, the security to operate. As Bristol Palace marks a decade of excellence, the establishment pledges to strengthen partnerships, enhance service delivery, and maintain world-class hospitality standards. In Kano, Muhammad Ibrahim, NTA News. Students of the Dangote Business School MBA class of 2023 have carried out a community development project aimed at promoting girl-child hygiene in Wemengata. Haram reports that as part of their commitment to giving back to society, the student renovated female toilet facility in selected government girls' primary and secondary schools in the area. The renovation was undertaken after the students observed that the facilities were in poor condition, posing challenges and inconveniences for female students, particularly in maintaining proper hygiene. A combined effort is a group of 33 members. We all came together and contributed financially to see that the program is a success. People try to give, no matter how little, back to the society as a corporate social responsibility. It's going to give a fulfillment, it's going to give an impact, and it's going to be a legacy for other people to emulate. The project focused on creating a cleaner, safer and more dignified environment for the schoolgirls with the goal of supporting their health, comfort and regular school attendance. Really appreciate Nta Business School students for University with the gratitude that they renovate our toilets for us. The initiative was inspired and guided by their lecturer, Dr. Muazu Hassan Muazu, whose encouragement motivated the students to apply their academic knowledge to real-life community impact. The people are very happy, the community, the school, even the students are very happy. They sent some of the pictures they snapped when they visited on-site assessment first before the project. They discovered that female students always leave school because they want to go to use themselves because the place is not hygiene. So for them to solve this problem, they decided to intervene so that students should not be going home before the school closes. So it's better for the student to stay around so that they won't miss any part of their classes. On site, we provide a prepaid and a security that will guide or maintain the toilet for us, and the prepaid that during the school hours will be able to take care of the toilet and also provide water for the students that are going to be used. Community members and school authorities have commended the Dangote Business School MBA class of 2023 for their thoughtful intervention, describing the project as a meaningful contribution to education, public health, and the welfare of the girl child. Hawa Mukhtar Abdullahi, NTA News. Schools across Kano State have resumed for the new academic term, with students and teachers showing enthusiasm. Masood Ali, who visited some schools within the metropolis, observed a smooth start and an appreciable turnout of students, signaling a positive beginning to the session. Students were excited to reunite with their friends after the long vacation and were eager to begin new academic activities. There was a large turnout of students indicating readiness to kick off the fresh academic session, with infrastructural activities also ongoing to enhance the learning environment. I'm 100% prepared. I will do practical
home assignment and come to school early. Teachers were well prepared to commence lessons, while parents ensured that their children had the necessary learning materials and offered moral support to guarantee a smooth return to school. I can say we are inshallah prepared because we used to come on Thursday and Mondays, inshallah, before resumption. As you can see, we are all ready for this time. The school is under renovation, but still, all our teaching materials are all intact. And by the rest of all, we all do what is needed. Students are expected to approach their studies with determination and commitment in order to excel academically and actively participate in extracurricular activities. In Kano, Masood Aliyu, NTA News. Residents in Kano have urged members of the public to support one another and remain vigilant as good neighbors at all times. They made the call while speaking with correspondent Murtala Abdullahi Hamza following the recent killing of a housewife and her 6 children at Cherenti Quarters in Kano Metropolis, as they shared their view on the importance of strong neighborhood relationships and collective security. Living together, but we neglect our rights. We can't even assist our neighbors when they are in need. At least you have to take care of your neighbor at what any cost. For example, the prophet asks us to stay in good work, to keep on in touch with your neighbors. Our neighbors, they say love your neighbors as you love yourself. That anything that happens with your neighbor, you have to interfere. More especially, some of us, we are living with our neighbor without living with our contacts, because now we are in modernizing system that everybody has a phone and everybody should have his neighbor's number, so that anything that happens with his neighbor, he can be able to contact him through this call. Neighborhood is very, very important for the people. Whenever something happens to your neighbor, you have to come out. In our language, the tradition say that if the house of the neighbor is burning, you have to come and assist and off the fire. And now it's time we join our sports correspondent with happenings in the world of sport. Nigeria's Eniola Bolaji retains her title at Egypt Para Badminton International. Senegal beat Morocco 1-0 after extra time in Africa Cup of Nations final. Coco Gauff started her quest for a maiden Australian Open title. Liverpool legend Steven Gerrard has described the Reds' 1-1 draw against Burnley in the Premier League as unacceptable. With sports comes the end of our today's bulletin. Thanks for watching. Good night.